ஹாய். போன வீடியோல நம்ம மெயின் ஆக்டிவிட்டியோட டிசைன் ஒர்க் மட்டும் பார்த்துருப்போம். டிசைன்ல டேப்லெட் வச்சிருப்போம் அண்ட் மெனு ஐட்டம் வச்சிருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோல அதோட கன்டினியூஷனா மெனு ஐட்டம்ல இருக்கிற செட்டிங்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் மட்டும் பார்க்க போறோம். ஸோ செட்டிங்ஸ் பேஜோட டிசைன் ஒர்க் மட்டும் இந்த வீடியோல கவர் பண்ண போறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் செட்டிங்ஸ் பேஜுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நியூவா ஒரு ஆக்டிவிட்டி empty activity okay settings activity finish ஓகே செட்டிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டி லோட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ டூல் பாரில் இருக்கிற மெனு ஐட்டம் எந்த மெனு ஐட்டம் கிளிக் பண்ணாலும் சுவிட்சுக்குள்ளார வரும். ஸோ சுவிட்சுக்குள்ளார நம்ம எந்த மெனு ஐட்டம் கிளிக் பண்ணோமோ அதுக்கு அந்த பாட்டுக்கான கோடிங் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ நான் இப்போ செட்டிங்ஸ் பேஜ் ஸோ செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா செட்டிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டி லான்ச் ஆகணும். ஸோ அதுக்காக ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி new intent, so main activity to settings activity. Okay, ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம செட்டிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டியோட டிசைன் ஒர்க் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸ்எம்எல்க்கு போய்க்கிறேன். ஸோ பேரண்ட் லேஅவுட் ஸ்க்ரோல் வியூ. ஓகே, சைல்டு ஒரு ரிலேட்டிவ் லேஅவுட், மேட்ச் பேரண்ட். ஸோ இதுக்குள்ளார டூல் பார் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்க்ளூட் லேஅவுட், app bar layout, id, main page toolbar. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு சர்க்கிள் இமேஜ் வைக்க போகிறோம். ஸோ யூசருடைய ப்ரொஃபைல் இமேஜ் ஷோ பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு சர்க்குலர் இமேஜ் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சர்க்குலர் இமேஜ் வைக்கிறதுக்கு நமக்கு சம் டிபெண்டன்சி தேவை. ஸோ ஆப் லெவல் கிரேடல் ஃபைல்குள்ளே போங்க. ஸோ இதுக்குள்ளார ஸோ சர்க்கிள் இமேஜ்ன்ற ஒரு டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சிங்க்னா கொடுத்துக்குங்க. ஓகே, சிங்க் ஆகிடுச்சு. ஸோ செட்டிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, ஸோ சர்க்கிள் இமேஜ் 250 dB, height on 250 dB. Okay, so id, profile image, align parent top, true, center horizontal, true, and margin top 90 dB. Next border வச்சுக்கலாம். So civ border width 5 dB and border color accent 1. ஓகே, ஸோ சர்க்கிள் இமேஜில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு இமேஜ் வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு ப்ரொஃபைல் இமேஜ் நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ட்ராவபிளில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ட்ராவபிள், ஓகே.
profile image view. Okay. So source at drawable. Okay, next two edit text யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு edit text பார்த்தோம்னாக்கா நேம்காகவும், செகண்ட் edit text பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்டேட்டஸ்க்காக. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு edit text யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மேட்ச் பேரண்ட், wrap content, id, username, below, profile image, input type, person name, hint, username, and text alignment, center, text color, black, text style, bold, margin start 15 dp, margin end 15 dp, text color hint, accent color accent 1, padding 8 dp, margin top 10 dp. ஓகே ஓகே, ஸோ இதில் ஐகான்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ட்ராவபிளில் நியூவாக ஒரு வெக்டர் அசெட், ஸோ பர்சன், ஓகே, பிளாக், ஓகே, ஃபினிஷ். Drawable start at drawable, text size 20 sp. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி தான் இன்னொரு edit text. ஸோ காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஸ்டேட்டஸ், யூசர் ஸ்டேட்டஸ், okay, so layout below, username. ஸோ edit டெக்ஸ்ட்டுக்கான ஐக்கான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ட்ராவபிளில் நியூவாக ஒரு வெக்டர் அசெட், ஸோ இன்ஃபோ, ஓகே ஓகே, ஸோ இன்ஃபோ, ஓகே, சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ யூசர் ஏதாவது ஸ்டேட்டஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, சேஞ்ச் பண்ணாருனாக்கா, ஸோ ஒரு சப்மிட் பட்டன் வச்சுக்கிறேன். ஸோ பட்டன், மேட்ச் பேரண்ட், wrap content, id, ஸோ சப்மிட், below at plus id, user status, text align, center,
text update and text color at Android colors light text style bold margin start 15 dp margin end 15 dp padding 8 dp margin top 10 dp all caps false text size 20 sp ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னாக்கா எடிட் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் பட்டனுக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்டு டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ராவபிளில் நியூவாக ஒரு ட்ராவபிள் ரிசோர்ஸ் ஃபைல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்புட்ன்ற ஒரு எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ரூட் எலமெண்ட் ஷேப் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரோக் color accent 1 width 5 dp ஓகே ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் at drawable input ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் இன்புட் ஸோ பட்டனுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டு டிசைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ராவபிளில் நியூவாக ட்ராவபிள் ரிசோர்ஸ் ஃபைல் பட்டன் ஷேப் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரூட் எலமெண்ட் ஓகே ஸோ சாலிட் கலர் ஆக்சென்ட் 1 க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ பேக்ரவுண்ட் பட்டன் ஓகே ஸோ இதுதான் டிசைன் ஸோ மார்ஜின் டாப் ஃபார்ட்டி டிபி ஓகே டிபி ஸோ டூல் பார்க்கான செட்டிங்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டூல் பார் equal to find v by id r dot id dot main page toolbar okay so set support action bar toolbar okay get support action bar dot set display as home app enabled true get support action bar dot set display home show custom enabled
true, and get support action bar dot set title. So account settings. ஓகே, ஸோ இதில் தான் செட்டிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கான ஸ்டைல் மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஸ்டைல்ஸ் ஃபைல்குள்ளார போயிட்டு ஸ்டைல் நியூவாக ஒரு ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நேம் ஈக்குவல் டு settings activity parent theme dot app compat dot light dot no action bar நியூவா ஒரு ஐட்டம் window no title true and item window action bar true, color primary short color yellow, ஸோ எல்லோ கலருக்கு கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கலர், ஸோ நியூவா எல்லோ. ஸோ எல்லோக்கான கோட் பார்த்தோம்னாக்கா 4F00. ஓகே ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னாக்கா இன்னொரு ஐட்டம் கலர் பிரைமரி டார்க். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னாக்கா கலர் பிரைமரி டார்க். ஸோ டார்க் எல்லோ வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டார்க் எல்லோக்கான கோட் பார்த்தோம்னாக்கா E5B009. ஓகே, டார்க் எல்லோ ஐட்டம் கலர் ஆக்சென்ட் கலர் எல்லோ. மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைலில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ செட்டிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டி தீம் ஸ்டைல் செட்டிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அப்ளிகேஷன் லான்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆப்ஷனில் செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணுறேன். ஓகே, செட்டிங்ஸ் பேஜோடைய டிசைன் இதுதான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட பேக் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.